హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఆర్కే కెరీర్ పాయింట్. నేను మీ ఆర్కే సార్. ఫ్రెండ్స్, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విడుదలైనటువంటి స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలకు గాను మన యాప్లో మెగా గ్రాండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అయితే లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి. మొత్తము 7,000కు పైగా MCQs అయితే ఇందులో యాడ్ చేయడం జరిగింది, టాపిక్ వైజ్గా యాజ్ పర్ ద సిలబస్ 2024. ఓకేనా? మనకు టెస్ట్ సిరీస్ అంటే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్తో పాటుగా PDF కూడా ఉచితంగా అందచేయడం జరుగుతుంది, జస్ట్ 499 రూపీస్కి. సో కావాలనుకున్న వారు మన యాప్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాము, డౌన్లోడ్ చేసి సో మీ మొబైల్ నెంబర్తో రిజిస్టర్ అయ్యి పేమెంట్ చేయండి స్టోర్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళేసి. ఓకేనా? అంతేకాకుండా మీకు గనక ఎగ్జాక్ట్లీ కావాలి అనుకుంటేవారు యాప్ మీకు దొరకకపోతే టెస్ట్ సిరీస్ అని కామెంట్ పెట్టండి, సో యాప్ లింక్ పంపడం జరుగుతుంది. సో త్వరగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ అనేది ఎక్కువ టైం అనేది లేదు. సో ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యము. మనం ఎన్ని వీడియో క్లాసెస్ విన్నా, ఎన్ని బుక్స్ చదివినా కూడా టెస్ట్ సిరీస్ ప్రిపరేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? మనము మార్కులు ఎక్కువగా సాధించడానికి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. సో గైస్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్. ఓకే, కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ 1 అండి. సో నెక్స్ట్ దీనికి 2 కూడా ఉంటుంది, కంటిన్యూస్గా గమనించాలి. మనం ఆల్రెడీ క్లాస్ 1 క్లాస్ 2 అయితే చెప్పుకున్నాము. ఈ టాపిక్ సంబంధించినటువంటి క్లాస్ 3 అండి, ఇంకొక క్లాస్ కూడా ఉంటుంది, ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్. ఓకేనా? ఇందులో ఉన్నవన్నీ సబ్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మనమైతే కవర్ చేయడము జరుగుతుంది. ఓకే, లేట్ చేయకుండా కంటెంట్లోకి వెళ్దాం. 1. What are the key components of a comprehensive community health assessment and how do they inform the planning of community health initiatives? అంటే సమగ్ర కమ్యూనిటీ ఆరోగ్య ఆహ్వానం యొక్క కీలక భాగాలు ఏమిటి మరియు అవి కమ్యూనిటీ ఆరోగ్య చర్యలను ప్రాథమికంగా చేయడంలో ఎలా సహాయపడతాయి? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి, గ్యాదరింగ్ డెమోగ్రఫిక్, సోషల్ అండ్ హెల్త్ డేటా. వివరాలు చూద్దాం. ఏ కాంప్రహెన్సివ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ అసెస్మెంట్ ఇన్వాల్వ్స్ గ్యాదరింగ్ demographic, social and health data to identify community needs and resources. This information informs the planning of targeted health initiatives that address specific health challenges within the community. Important question అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. How do social determinants of a health impact health outcomes in communities and what role can nurses play in addressing these determinants? Answer option B and D, by advocating for policy changes and community, by advocating for policy changes and community resources. చూద్దాం. Social determinants of a health such as income, education and environment significantly impact health outcomes. Nurses can advocate for policy changes and resources that address these determinants, enhancing overall community health and well-being. ఓకేనా? అంటే ఆదాయము, విద్య మరియు అవసరాలు వంటి సామాజిక నిర్దేశకాలు ఆరోగ్య పరిణామాలను గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. ఈ నిర్దేశకాలను పరిష్కరించే విధాన మార్పులు మరియు వనరుల కోసం నర్సులు నినాదించవచ్చు. ఇవి మొత్తం సహజ ఆరోగ్యం మరియు సంక్షేమాన్ని మెరుగుపరుస్తాయంటూ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ వాట్ వేస్ కెన్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సెస్ యూటిలైజ్ డేటా ఫ్రమ్ health assessments to advocate for necessary resources in underserved populations? Answer option B and D, by utilizing evidence-based data to support funding requests. వివరాలు చూద్దాం. Community health nurses can leverage data from health assessments to highlight disparities and justify the need for additional resources in underserved population. Utilizing evidence-based data strengthens their
advocacy efforts and support funding request. ఓకేనా, ఇంపార్టెంట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ టు హెల్త్ inequalities in communities? What factors contribute to health inequalities in communities, and how can community health nurses address these issues through targeted interventions? అంటే సమాజాల్లో ఆరోగ్య అసమానతలకు ఇలాంటి కారణాలు ఉంటాయి మరియు ఈ యొక్క లక్ష్యమైన జోక్యాల ద్వారా కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సులు ఈ సమస్యలను ఏ విధంగా పరిష్కరిస్తారు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి. బై ఇంప్లిమెంటింగ్ కల్చర్లీ సెన్సిటివ్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్. బై ఇంప్లిమెంటింగ్ కల్చర్లీ సెన్సిటివ్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ని కండక్ట్ చేయడం ద్వారా వీటినైతే మరి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారండి, ఈ సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. చూద్దాం. ఫ్యాక్టర్స్ సచ్ యాజ్ సోషియో ఎకనామిక్ స్టాటస్, యాక్సెస్ టు కేర్ అండ్ కల్చరల్ బిలీఫ్స్ కాంట్రిబ్యూట్ టు health inequalities. Community health nurses can implement culturally sensitive health program and interventions that address these factors and promote equity and healthy outcome. Important. అంటే సామాజిక ఆర్థిక స్థితి సంరక్షణకు చేరువ మరియు సాంస్కృతిక నమ్మకాలు ఆరోగ్య అసమానతలకు కారణాలు. కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సులు ఈ అంశాలను పరిష్కరించడానికి మరియు ఆరోగ్య ఫలితాలలో సమానత్వాన్ని ప్రోత్సహించడానికి సాంస్కృతికంగా సున్నితమైన ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు మరియు జోక్యాలను అమలు చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్. హౌ కెన్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సెస్ ఎఫెక్టివ్లీ ఎంగేజ్ with diverse populations to improve health literacy, and what methods can they use to tailor their communication? అంటే ఆరోగ్య చైతన్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సులు వివిధ జనాభాతో సమర్థవంతంగా ఎలా నిమగ్నమవుతారు, అంతేకాకుండా వారి యొక్క కమ్యూనికేషన్ను అనుకూలించడానికి ఏ విధమైన పద్ధతులను ఉపయోగించగలరు? ఆన్సర్ ఏంటండి మరి? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి. బై ఎంప్లాయింగ్ కల్చరల్లీ రిలెవెంట్ మెటీరియల్ అండ్ లాంగ్వేజ్. బై ఎంప్లాయింగ్ కల్చరల్లీ రిలెవెంట్ మెటీరియల్ అండ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, చూద్దాం. టు ఇంప్రూవ్ హెల్త్ లిటరసీ, కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సెస్ షుడ్ ఎంగేజ్ విత్ diverse populations by using culturally relevant materials, language, and tailored communication strategies. This approach ensures that information is accessible and resonates with the community's unique needs. అంటే ఆరోగ్య చైతన్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సులు సాంస్కృతికంగా సంబంధిత సమాచారాలను, భాషను మరియు అనుకూలీకరించినటువంటి కమ్యూనికేషన్ వ్యూహాలను ఉపయోగించడం ద్వారా వివిధ జనాభాతో నిమగ్నమవుతారు. మరి ఈ విధానం సమాచారాన్ని అందుబాటులో ఉంచడానికి మరియు సమాజ ప్రత్యేక అవసరాలను గుర్తించడానికి నిశ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. వాట్ రోల్ డస్ అ కల్చరల్ కాంపిటెన్స్ cultural competence play in the practice of community health nursing, and how can nurses develop their cultural అవేర్నెస్ని పెంపొందించడానికి నర్సులు ఎలాంటి కల్చరల్ కాంపిటెన్స్ని ప్లే చేయవలసి ఉంటుంది ఇన్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్? ఆప్షన్ బి అండి. బై సీకింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఆన్ కల్చరల్ డైవర్సిటీ. బై సీకింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఆన్ కల్చరల్ diversity. Cultural competence is essential in community health nursing as it enable nurses to provide respectful and effective care to individuals from diverse backgrounds. Nurses can develop cultural awareness through education, training, and active engagement with the communities they serve. Okay, na important. Next one. How can community health nurses leverage technology to improve health service delivery in remote areas, and what challenges might they encounter?
రిమోట్ ప్రాంతాల్లో సేవలు అందించడానికి ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలని అర్థం అండి. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, బై యూజింగ్ టెలిహెల్త్ సర్వీస్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్. బై యూజింగ్ టెలిహెల్త్ సర్వీస్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్. Community health nurses can improve health service delivery in remote areas by utilizing telehealth service, mobile applications, and digital health tools. However, they may face challenges such as a lack of internet access, technology literacy, and resource availability. Important question, Andy. Okay. Next one. What are the ethical considerations that community health nurses must keep in mind when conducting health assessments in diverse population? Important question అండి. అంటే వివిధ రకాల జనాభాలతో మరి ఆరోగ్య సంబంధమైనటువంటి అంటే అసెస్మెంట్ చేస్తున్నటువంటి టైంలో వారిని ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? వాట్ ఆర్ ద కన్సిడరేషన్స్, ఎథికల్ కన్సిడరేషన్స్? Answer option B, respecting patient's privacy and confidentiality. అంటే వారి యొక్క ప్రైవసీకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, వారి యొక్క సమాచారాన్ని కూడా కాన్ఫిడెన్షియల్గా తప్పకుండా ఉంచాల్సి ఉంటుంది. Ethical considerations in health assessments include obtaining informed consent, respecting patient privacy, and maintaining confidentiality. Community health nurses must prioritize these ethical principles to build trust and support with the populations. Important andi. Okay. Next one. How can community health nurses identify and address barriers to accessing healthcare service in rural communities? Lo. Answer option A, by conducting సర్వేస్ అండ్ ఫోకస్ గ్రూప్స్. సర్వేస్ ద్వారా, గ్రూప్స్ పైన ఫోకస్ చేయడం ద్వారా మరి ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సెస్కి. ఓకే. కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సెస్ కెన్ ఐడెంటిఫై బ్యారియర్స్ బై కండక్టింగ్ సర్వేస్, ఫోకస్ గ్రూప్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ విత్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ టు గ్యాదర్ ఇన్సైట్స్ అబౌట్ యాక్సెస్ ఇష్యూస్. Addressing these barriers may involve collaborating with local organizations and advocating for improved surveys. Important. What strategies can community health nurses implement to promote mental health awareness in underserved populations? మెంటల్ హెల్త్ అవేర్నెస్ని మరి అండర్సర్వ్డ్ పాపులేషన్లో ఈ యొక్క కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సెస్ ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి, బై ఆర్గనైజింగ్ కమ్యూనిటీ వర్క్షాప్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్. ఏం చేయాలండి? బై ఆర్గనైజింగ్ కమ్యూనిటీ వర్క్షాప్స్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్. Community health nurses can promote a mental health awareness by organizing workshops, training sessions, and outreach programs that educate the community about mental health issues, resources, and available support. Important. Next one. How can community health nurses evaluate the effectiveness of health promotion programs in their communities, and what metrics should be considered? What metrics should be considered? Option B and D. By accessing behavioral changes and health outcomes. By accessing behavioral changes and health outcomes. So the community health nurses should evaluate health promotion programs by accessing behavioral changes, health outcomes, and participant feedback. These metrics provide valuable insights into the effectiveness and impact of the program of community health. Okay, important. Next, what role do community health nurses play in the prevention and management of chronic diseases, and what strategies can they use to support affected individuals? అంటే క్రోనిక్ డిసీజ్, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నటువంటి వారికి ఏ విధమైనటువంటి సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సెస్? ఓకే.
ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి. బై ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్ డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్. ఈ వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు తెలియజేస్తూ మరియు లైఫ్ స్టైల్లో అంటే ఇలాంటి మరి ఆహార విషయాలు కావచ్చు, చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేయడంలో కావచ్చు, అలాంటివన్నీ కూడా లైఫ్ స్టైల్కి సంబంధించినటువంటి చేంజెస్ కూడా చెప్పవలసి ఉంటుంది. కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సెస్ ప్లే ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ క్రోనిక్ డిసీజెస్ బై ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్ డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్, ప్రమోటింగ్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అండ్ ఆఫరింగ్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ టు ఎఫెక్టెడ్ ఇండివిజువల్స్. అంటే మారల్ సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, హౌ కెన్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సెస్ అడ్రస్ health disparities related to access to healthcare services among minority populations. Answer option B అండి. By providing culturally competent care and resources. By providing culturally competent care and resources. చూద్దాం. To address health disparities, community health nurses should provide culturally competent care and resources are tailored to the unique needs of a minority population. This approach helps to reduce barriers and improve access to healthcare services. Important. Next, what strategies can community health nurses use to promote physical activity among children and adolescents in their communities? అంటే పిల్లలకి మరియు యువతకి ఓకే శారీరకపరమైన చైతన్యాన్ని పెంపొందించడానికి కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సుల యొక్క పాత్ర ఏమిటి? ఆప్షన్ బి, బై ఆర్గనైజింగ్ కమ్యూనిటీ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్. ఏం చేయాలి? కమ్యూనిటీ ఈవెంట్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ని కండక్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది. Community health nurses can promote physical activity among children and adolescents by organizing sports events, providing educational sessions on the importance of exercise, and collaborating with the schools to create active programs. Next one. How do community health nurses access the impact of environmental factors on community health, and what actions can they take to mitigate negative effects? Option B అండి. By collaborating with environmental agencies and organizations. చూద్దాం. Community health nurses access the impact of environmental factors by collaborating with environmental agencies and conducting health assessment that consider environmental health risk. They can take actions such as advocating for clean air and water, initiatives to mitigate negative effects on community health. సో గైస్, ఇది రోజుకు సంబంధించినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ అండి. దీనిపైన మరొక క్లాస్ కూడా ఉంటుందండి, అందరూ కూడా గమనించాలి. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. 4 క్లాసెస్ చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం కదా, ఇది థర్డ్ క్లాస్. ఇంకొక క్లాస్ కూడా ఉంటుంది, అందరూ కూడా గమనించాలి. ఓకేనా? ఆల్ ది బెస్ట్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్.